Coucou YouTube et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Baldur's Gate 3 et l'exploration pour le maître du prêtre Lorgan. Ok. Ah, j'ai raté ici. I'm ready. I'll go this way. Careful, T. I might. Go. That's curious. No one stop me yet. Another step forward. Can't afford to stay idle. At least things have stayed interesting. Moving in. Ah. Voici les fameux tunnels dont parlait Brilgor. Why does Dolor get all the fun? Ah, a weapon. My sweet. A sharper one than Dolor. He spends too much time with his prey. He's going to get us caught. Dolor is an artist. You do well to think on that. Kill them! On my way. No holding back. 2 steps at a time. Ok. Comment ça je peux pas? Ah oui, le rayon de feu est assez efficace. Je dois l'admettre. Mhm. Ok. I am fury. I am death. Un mucus de rampant. Rapport de terrain Tracron Zoom. L'aspirant Dolor est doué, bien qu'un peu négligent. La dague qu'il a jetée est quelque part dans ces tunnels, même si j'ignore exactement où. Je peux sentir l'odeur musquée de la peur que ces meurtres laissent derrière eux, parce qu'il fait mariner ses victimes. Immobilisées par les effets du poisson, elles n'ont plus que 2 certitudes à l'esprit, elles vont mourir et ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Ok.
Raté. Parfait. Très bien. Shit. Now this is my happy place. Watch this. Ok. Je vais pouvoir l'interroger par la suite. Can't give up. C'est quoi comme créature? C'est un doppelganger, donc il n'y a pas vraiment de truc. Ok. I speak, they burn. Raté. Let's get going. Bravo. Clé à motif floral. When I get my usual sleep soon, I may just Ok. The corpse regards you lifelessly. Avez-vous tué le père Lorgan? Dolor did. Splendid. Kill. Pour qui travaillez-vous? The corpse tries to speak, but something prevents it. Trouvez cette étrange clé, qu'est-ce qu'elle ouvre? Flophouse. Dolor's secrets. Où est Dolor? The corpse remains silent. It does not know. Que faisiez-vous ici? Cleaning up. Dolor. Messy. Left his dagger. Careless. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? La figeuse. Immobilisation humanoïde. C'est une dague, légère finesse. Ça va aller à Astarion, ça. Pretty dagger. The same one that ended fire. Oh oui. Fort bien. This ought to be good. Hmm. Un 10, un D8. Ça change rien, mais... 5, 8. 4, 11, 5, 8. Pourquoi pas?
Là c'est 4-11, 4-11, ouais non. C'est beaucoup mieux en effet. Mais du coup, Astarion, au niveau des armes, les états que vous venez d'obtenir réussit des crocs critiques. Lame des ongles, quand vous utilisez cette lame, vous bénéficiez d'un avantage sur vos jets d'attaque contre les cibles qui se trouvent dans une zone à visibilité réduite ou nulle. Et ça c'est ok. Donc je vais garder ma dague principale comme il se doit. On va récupérer tout ce qu'il y a ici. Ok. Torse tranché de clown. Et l'effigie d'Ilazera, celle qui observait et attendait, où ses yeux l'ont-ils mené? Elle se prenait pour une chasseuse, mais elle n'était qu'une proie comme les autres. Signature démesurée écrite en lettres de sang, Aurine la Rouge. Donc tous ceux-là ont été remplacés par des doublons, par des doppelgangers, si j'ai bien compris. What am I to do? Et j'ai fait quoi? Enchantement d'objets. Oh, ça a changé le truc? Ça dure 20 tours. Ça a été patché ça aussi. Fait chier. Pas mal de choses ici. Un camp de réfugiés. I think these were the people Father Lorgan was trying to help. For all the good it did them. Elle a été rédigée de la main impliquée, mais encore maladroite d'un enfant qui vient tout juste d'apprendre à écrire. On dit que je dois dire merci plus souvent. Alors merci d'avoir été cette méchante femme qui me criait toutes ces choses affreuses. C'est la 3e fois que j'écris merci. La 4e même. Alors maman devrait être contente. Une dernière chose, vous n'aurez pas vu mon ours en peluche. Je crois que je l'ai fait tomber au milieu de tous ces cris. Dogme du brisé. La demande de Moon. De grâce Père l'organe rectricianis. Si vous savez quoi que ce soit pour nous, nos estomacs crient famine, pommes, carottes. Nous contenterons même de simples oignons. Mais si c'est tout ce que vous pouvez nous donner, respectueusement Tuldra Tuldrin. Ok, je crois que on a tout fouillé. Le bruit m'a fait peur. Et à ce niveau-ci,
Et ici, il semble que c'est de la brume mortelle. Ok. Astarion. Allez quoi. On va réessayer. Allez. Bon. Est-ce que quelqu'un a une potion de résistance au poison le temps de... Ce serait bien sympa. I wonder what the next move is. One with the weave. The pride of the gate. Ah mais c'est vrai. Whatever comes, I'm ready. Ombre cœur, elle est immunisée. We must keep going. Enfin, en tout cas... Il n'y a rien d'autre. Hein. Vite remontons. Avant qu'il soit trop tard. Bon. Nous avons retrouvé la dague. C'est le plus important. Nous avons retrouvé le torse du clown. Regardons un peu plus où mènent les galeries. Entrée de la grotte. Aurait les caresses de Charès. Oh, sa caresse de Charès. Ok. Donc c'est à mon avis vers l'extérieur, mais je préfère que nous retournions vers le monastère. Ça nous permettra d'avoir trouvé l'arme. On a trouvé l'arme, donc c'est ce qui était important, et nous avons une piste vers où aller pour la suite. Donc ne nous attardons pas et montons le plus vite possible. Ok. Allons discuter pour lui dire un peu la bonne nouvelle. How goes the search? Voici l'arme du meurtre, je l'ai trouvée dans les tunnels secrets dissimulés sous le temple. That's it? Proof that Valeria missed something? They'll have to listen to you now. If you can convince them of Brilgor's innocence, then perhaps Ilmater could shed one less tear this day. Ok. Donc maintenant il nous faut sortir de là. Ah oui, j'ai carrément oublié. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille à la donnerie. Il faut qu'on aille à la donnerie. Il y a des ours qui sont piégés.
Nothing coming out here. They're stuck here with no coin and nothing to do. They're beggars and criminals, and we won't have them. File a report, and I'm sure the Manic will deal with it. What are you still flapping your lips at me for? Get on with it. Point Madigan. You best not piss away Manip Nestor's good graces. I hear worms are up pretty. Je dois discuter. Oh, un cochon! D'abord parler au point large corne. I hear you've been given permission to be here. I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Tu es l'un des cochons les plus impressionnants. Qu'est-ce que tu fais dans cet I enclos? was donated, apparently. Presumably for an emotional support role. A therapy pig, if you will. That'll be why I'm kept so well fed. They doubtless want me performing at my tip-top. Ok. Bon bah du coup il va falloir fouiller nous-mêmes. The trap. Make every step count. What now? C'est bon, c'est réussi. Can you please give me a hug? Bet your arms would be so snug. Who's that rummaging around in there? Show yourself! You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. J'ai trouvé un lot d'ours en peluche piégés. Ils étaient bourrés d'explosifs, mais ne vous inquiétez pas, je les ai désarmés. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up... I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi aurais-je désamorcé mes propres explosifs? Je veux juste découvrir la vérité, découvrir l'identité du coupable. Je peux pas le faire avec. J'aimerais discuter avec vous. Je ne peux pas. Fais chier. This is quite clearly a restricted area, citizen. You can mull up. This is quite clearly a restricted area. Frérot. This is quite clearly a restricted area, citizen. Ok, ok. Il y a Carlac aussi. Bon, allez. J'espère que ça va fonctionner. Évidemment que non. Pourquoi il a fallu que ce soit Lae'zel? Vas-y, échec critique sur le dernier, mais c'est abusé. Putain, quoi. Casse les couilles. What the hell are you doing in here? I'll let the boys at Worms Rock deal with you.
Le jeu a bugué, ça me casse les couilles. This is quite clearly a restricted area, citizen. You can mull over your mistake in a cell. Come with me. The hell's are you doing in here? I'll let the boys at Worms Rock deal with you. Il y a tellement de personnes que... Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lire. Biographie écrite par Vance Farnoll. Ajouter un chapitre sur la garde d'acier en y incorporant les informations obtenues auprès du Gondien qui s'est échappé de la fonderie. Pas oublier de préciser que les gardes d'acier sont les plus puissants défenseurs de GORTASH, mais qu'ils constituent également la plus grande vulnérabilité, vu qu'ils sont tous contrôlés à partir du même point central. Awake and alert. All's well that ends. Not as bad as it could have. Impossible de discuter. Donc je suis obligé de m'échapper. Ah, c'est pas l'idéal. Bon. This guard would prefer you serve your time in silent contemplation. Non. If you're looking for sympathy, this guard has none. If you're looking for sympathy... Casse les couilles. Violence amongst prisoners is not tolerated. It looks like you're about to learn that the hard way. Ça n'a rien changé. So what? You're saying there could really be a dragon down there? Où est-ce qu'il y a quelque chose? Ok. What? Floric en cage? Mais enfin. Bon. Tempers are rising. It's clear not everything you've... Violence amongst prisoners is not tolerated.
Let's turn someone inside out. Non. Onward. Ready for another round? Not but another harvest. Ok. You still have time to surrender. Ensuite, Gale. Je pense que l'invocation d'un élément de l'eau sera des plus efficaces. Et moi de mon côté, je peux pas faire grand chose d'autre. Foulée brumeuse. Victory awaits. Ok. On the move. Voilà. Battle favors the fearless. Found my mark.
Hmm. And I thought we were going to be friends. Ok. Raté. Creator, destroyer. Well, so much for peace. Effectivement. Ah oui, la marque du chasseur, c'est de la concentration. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus. On peut pas faire grand chose. Need to act fast. Time to strike. Alors. Taking a look. On the victor's path. Can you feel death's cold grip? Quickly. Let's No better moment. Is this it? Seems a little underwhelming for a holy relic. Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours en tour par tour, donc pas faire grand chose. Death is but a word away. Still on my feet. Voilà. Voilà qui est un peu plus correct. I will ascend. Alors l'épée. Battle favors the fearless.
Ok. Ready. This is my time. Coming through. Ok. Do you know? I think we have given offense. Alors. Not pinned down just yet. One can't always be a gentleman. Indeed. Le bâton incandescent, je crois. Ah non. Shit. Life comes easy these days. Can't slow down. Let's finish this. Heading there. Victory awaits. I will ascend. No time to waste. Ok. Watch this. Time to kill. Let's try this. This is gonna feel good. I've got it. I think I could go another round. Hmm. I will try to make it swift. Ok. Hmm. Let me recite their demise. Mine is the advantage. Another fight. Let's go. Ok. On my way. Il n'y a pas un rayon que je peux lui infliger? Non. What should I do? These things have stayed interesting. He's too far gone. You might as well lock the cell. You're too late. It's over.
Eye of Vernus. Floric. Madame la conseillère, que vous est-il arrivé? The Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk, empty as a stare. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He's spoken accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. You might have unlocked my cell, but there's no escape from this place. The hell's with that? Nothing is over. Not while I still draw breath. Je vais vous tirer de là. La porte de Baldur a besoin de vous et garde-corbeau aussi. Ok, ça va, ça passe. Let's go. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. And I can only do it with the help of the blade. Lead me from my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Ok. Well done. Lead the way. Ok, très bien, les amis. Avant de continuer, on va se réapproprier nos armes. Cela va de soi. Allons-y, pourquoi pas. Voilà qui est fait. Ensuite, ici c'était à 2 mains, mais elle avait quand même une arme à distance. Ouais, c'était celle-là qu'elle avait. Ensuite, Alcine, il a tout récupéré. Donc c'est à lui que le bâton incandescent était. Ou alors je dois faire ceci, voilà. Parfait. Ensuite, en ce qui concerne Will, il a son bouclier, il n'a pas son arme à distance, c'est une arbalète légère. Chaira, c'est ceci. Chaque fois qu'une attaque portée à l'aide de cette arme réussit un coup critique, la cible comme l'attaquant réussir à un jet de sauvegarde sagesse pour peine d'être pris d'une crise de fou rire. Non, l'arme n'est pas très intéressante pour ça. Le perce-feu. Ensuite, Karlak. C'était une arbalète lourde. Arbalète Kitianki. Jaira, c'est elle qui avait l'arbalète très rare. Et du coup, il ne reste plus qu'un arc court. Et je crois que c'était... Ah oui, et celui-ci qui était aussi à
Attends, si elle avait ça, le lance-foudre était à qui? Keep a blade close. Let me guess, you need something. Que tout le monde a son arc. Donc ça veut dire que c'est Gale. Elle ne maîtrise pas arc de guerre, arc long. Elle maîtrise seulement... Ah, c'est bizarre ça. Mais du coup, les ailes de 9, 3, 12. On va écouter. Je ne vois pas d'utilité, donc autant ne pas le garder. Ensuite. Voilà. Bon, en ce qui concerne Alcine, tout ce qui est bourse d'alchimiste, ça va là. Tout ce qui est clé, je prends. Ça va au camp. Ça va au camp. Ensuite, élixir d'arcane. Ça va à Gale. Ça va à moi. Ça va à Astarion. Ça, c'est à Karlak. Ensuite, tout ce qu'il y a ici. Même les flèches à côté. Ça, je reprends tout. Les parchemins sont à Gale. Ça commence déjà à devenir un peu plus clair. Ça, c'est envoyé au camp. C'est polyvalent. Donc on va faire ça. Ça, on peut le mettre à la vente. Les gants en cuir, les bottes. Ça aussi. Le sermon des paladins et le livre des morts, ça c'est à moi. Les bouteilles de graisse. Ça c'est à Karlak. Ensuite ça, la vente. Ça en vente. Le dessin d'enfant ainsi que les autres papiers. Bon bah, cette dague là, on va la garder, mais pour l'instant. Ajouter à la vente. Ah mais attendez. Il a un bouclier. Voilà. C'est une deux mains. Ah, polyvalente également. Est-ce qu'il y avait encore un bouclier? Non. Donc, est-ce que là, pour l'instant, Alcine se sent libérée d'un poids? Ça m'en a tout l'air. Ok. Donc nous pouvons entreprendre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. N'a pas l'air. What do you want? À votre attitude. Viens vous aider à vous échapper si c'est possible. I don't need to escape. I've got food, water, privacy, and I mean to keep it that way.
Ok, très bien. Rien ici. Ici, il n'y a rien. Ça, c'est la réserve. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il y aurait un moyen... Non, c'est plafonné. Ok. What path lies before me? Lord Gortash has been expecting your arrival. Please hold a moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Je vais vous trouver, je vais vous tuer. Cette cité ne sera jamais la vôtre. It already is. Granted, there are a few formalities to complete, but well, why don't you come see? Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Gortash knows we're on our way. Kind of him to open the door for us, at least. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Quand j'ai quitté la porte de Baldur, c'était un refuge pour tous. Tout ça, c'est sans doute à cause de As long as Gortash. Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. L'empereur nous promet des nanas. Roc du Dracosir. Et du coup, je dois aller où? Être face au seigneur de Gortash. Never wanted the easy path. Et quoi, c'est par ici? Ou c'est par là?
Mithrax, Red Dragon. Gortash's ears in knots. Another quake. Oh, I'd love to see that. It's the Elder. There's something happening. Ravengard's a hero. Lord Gortash is expecting you. Please make your way. If it isn't little Will, straight to your handler. And I didn't even have to whistle. Mizora, I've had enough. You owe your life to me. Time to end the pact. Feeling cheeky, are we? Most unbecoming. Heard about your father. The Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. Now's not the time for wandering. You can explore once I'm out of Worm's Rock. Je suis d'accord. Pardon. Je me suis un peu précipité. C'est quoi? C'est pas par là. C'est par où le aigre-terre? C'est par là. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. It's the least we could do. Your faith in this city should inspire us all. Heureux que vous soyez, vous avez prouvé que vous étiez une alliée fidèle. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Ok. Bon, maintenant, il est temps d'affronter cette salle d'audience. Not too soon, I hope. I have a craving for a soft bed, a hot bath, none of which I've ever found hidden under a log. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Du calme, Karlak. Si nous attaquons Gortash ici, la garde d'acier nous massacrera. Nous aurons peut-être besoin de Gortash vivant pour sauver la cité. Avant de l'attaquer, attendons d'avoir eu l'occasion de l'interroger. Ok, ça passe. Let's go. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known.
for who you are, and for that netherstone that you carry. Qu'est-ce qui se passe? The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. GORTASH always did have an eye for opportunity. De quel genre d'accord voulez-vous parler? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Elle devra... Où voulez-vous en venir? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Que suggérez-vous? Vous voudriez me faire croire que vous voulez aucun mal à la cité? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Perspicacité, examiner, sonder l'esprit de GORTASH, examiner le langage corporel de GORTASH. Ouh, belle réussite. Analysons. GORTASH's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Je suis obligé de jouer cette carte-là. Je vous jure solennellement que je vais vaincre Orin et je vous considère désormais comme mon allié. Mais maintenant, tout comme galvanisés par le serment qu'ils font de défendre le bien et la justice, la plupart des paladins sont une lueur d'espoir dans les ténèbres. Je vais y réfléchir, mais je ne vous promets rien. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. An imposter? But who in the hell's...
The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Pourquoi la couronne ne fait-elle plus effet? It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Ok, comment je suis censé trouver Erin si elle peut si facilement changer d'apparence? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Votre guerre de l'acier doit bien pouvoir vous débarrasser d'Orin, non? Comment se fait-il que vous ayez besoin de moi? Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. Orin qui est Eric le cerveau, quel était votre plan? First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Où avez-vous bien pu trouver un artefact aussi puissant que la couronne? Powerful connections. Let's leave it at that. Et ainsi commence votre tyrannie. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. J'en ai assez entendu. Je peux y aller? Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. Cette parodie de cérémonie ne m'intéresse pas. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver GORTASH, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Vous préparez à objecter. Don't.
you will only invite his ire and your own death. Enver GORTASH, the Council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Bordel de merde. So there you have it. Lord Enver GORTASH in all his glory. What did you make of him? Il a tout d'un senteur trop bien apprêté. Yeah. Fucker always had expensive taste. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? Les gens sont prêts à tout pour se rassurer quand ils sont effrayés. And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. GORTASH isn't their salvation. He's the monster at the gate. Pour l'instant, nous ne pouvons rien y faire, mais nous allons tâcher de détruire. Un empire, c'est comme un château de cartes. Il suffit d'enlever les fondations pour que la tour entière chute. Si nous arrivons à supprimer les différentes choses... What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, GORTASH has had your father relocated. Où l'ont-ils emmené? To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Ah là là. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Mizora ne me gêne rien de bon, ça c'est sûr. Aucune idée. Cela concerne notre père, ce qui veut dire que ça vaut la peine d'écouter ce que Mizora a à dire. GORTASH a-t-il pu faire emmener votre père, à votre avis? Certainly not. But she's as inevitable as Toril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mizora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Ok, cela nous fait pas mal de nouvelles infos. Nah, they're harmless. Except if you're a criminal, of course. Qu'est-ce qu'il fait? You can lure them into a dragon's maw if you promise. What? Oh, what are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Dites-moi ce que vous mijotez ou c'est moi qui les réveille? Let's go! Ça fonctionne.
please. That won't be necessary. I just needed gold. That's all. Pourquoi en avez-vous besoin? I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. Non, pas tort, c'est dangereux de voyager en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez peur au juste? You haven't heard. An army is coming. They're saying it's unstoppable. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Reprenez-vous, vous êtes un soldat, comportez-vous comme tel. I'm not a soldier. I only joined for the uniform and a warm bed. They're better off without me. I'm scared. All I want is to go home. Est-ce que je peux lui donner? You shouldn't be in here. This barracks. Look at you. Judging you. Don't like it. Faire face au seigneur GORTASH. Résoudre le meurtre, libérer Orpheus. Je crois qu'ici on a fait le tour de Aigre-Terre, mais c'est vrai que nous devons continuer. Let the man breathe. That Valens is up those stairs, and he's hung blooms beside the door. So the Harpers are waiting too. My good man. Every substance has been tried and tested. What were you thinking? Like what? I'm not going inside. You are safe. Brothel? Pleasure house? I'm here. I won't let anything happen to you. Ok. Look at you. You're exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. La cambuse de Freygo. Well, hello. Easy. Tread lightly. Very well then. Non, c'est pas là. Il y a une échelle. Est-ce que ce n'est pas ici? The shapeshifter's key fit perfectly. Now, what's inside? Still breathing, despite everything. Time to press ahead. Blood in the bed. You notice some blood has pooled on the wooden floor. On va tenter d'investiguer. Ça va, ça passe. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. On va discuter.
watched you lifelessly. Qui êtes-vous? Theon Goldgrind. Comment êtes-vous morte? Murdered by my son. It's to be expected. Some families just don't get along. À quoi ressemble votre fils? Dwarf like me. Dresses in red. Ok. Pourquoi votre fils vous a-t-il tué? Found his secret. My sweet boy. Why? Quel était le secret de votre fils? Killed folk slowly. He liked it. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ok. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Demain, maintenant, demain, j'en ai deux, il m'en faut plus, pas assez, je dois me couvrir de gloire pour me couvrir de sang encore. Ça, je le prends volontiers. Ok, parchemin maculé de sang. Cette page s'orne de plusieurs taches inquiétantes d'un rouge foncé tirant vers le brun. Ceux qui souhaitaient pouvoir accéder au tribunal du Seigneur de l'Effroi et entrer dans le temple de Baal doivent tuer les cibles mentionnées sur cette liste en faisant croire qu'elles ont été assassinées par le culte de l'absolu. À chaque fois, apportez une main de la victime pour preuve de votre méfait. Marchez dans le sang. La duchesse Béline Stellman, taverne du Champ de l'Aile, ville basse, assassinée. Père Lorgan, temple de la main tendue, Aigreterre assassiné. Baveur le clown, cirque des derniers jours, Aigreterre assassiné. Alexander Lafutet, maison des comtes, ville basse, assassiné. Franck Porrier, domicile proche de l'atelier de feu d'artifice de Félorier, ville basse, assassiné. Cora Hautebay, grande maison près de la gazette de la voie de Baldur, ville basse. Figaro Pince-Sol, prêt à porter la couture, ville basse. Chef Rovière, taverne du Champ de l'Aile, ville basse. Nesha Lisha, sirène rougissante, ville basse. Vari Vantampour, Villa Vantampour, ville haute. Et Friedrich 1, résidence 1, ville haute. Je ramasse. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Ok, armure de cuir écarlate. Tout le reste part en vente également. Je peux monter sur les toits, c'est très drôle. Oh non. How about the flop house? It has plenty of spare beds. Great! We can bunk with 10 other people and pray none of them have sticky fingers. We'd be better off sleeping in the gutter than that den of iniquity. Juste faire en sorte que j'ai le point de passage.
Voilà. You are safe, my love. I'm here. I won't let anything. Something over there. Look at you. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Firion avait un fils, l'avez-vous jamais rencontré? Dolor. Weird fella. He'd come and go, quiet as a bug's breath. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. Je cherche un assassin, un invêtu-rejou, c'est exactement comme vous. How dare you? Accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'd have thought you knew your own kind. I'm a halfling, you oaf? It is you, most definitely not anyone else. Salutations and hello and whatnot. J'ai découvert un cadavre d'une naine caché à l'étage, qu'avez-vous à dire là-dessus? Oh? Oh dear. A dwarf, you say? Fion. One of Mamselle's girls from Sharess's Caress. Been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the murderer... Oh, goodness no. It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. Ça n'a pas l'air d'être lui. Mais il n'y a personne. Griska la voyageuse. Word to the wise. Give that ill-mate to Temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Faut les comprendre, ils viennent juste de perdre leur grand prêtre. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Je croyais que les prêtres étaient censés être courtois. Qu'est-ce que vous vendez? Let me show you. Oh, pas mal de choses intéressantes. Je prends ça, je prends ça. Je prends ça, ainsi que les ingrédients de potions. Huile de pyromane de diminution. D'affûtage lié. Ça, j'en ai pas besoin. Tueuse de fielon, non. Tueuse de monstruosité, de mort-vivant, oui. Le reste des flèches, ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Ça aussi. Le marteau, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ok. Pleasure doing business. Très bien. Rosanna l'aventurière et Dream l'aventurier. Music and all-round pleasant folks. Crambuse. Et la caresse de Charès. Mamselle Amira.
weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance, no decadence. Oula. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Vous avez tout faux, j'en ai peur. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Votre bibliothécaire... D'autres options, un peu de compagnie. Il y a le corps d'une naine à la cambuse, elle a été tuée il y a peu, se pourrait-il qu'il s'agisse de Firion? Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Parlons d'autre chose. Au sein de votre personnel, j'avoue que c'est tentant. Offrez-vous deux options qui cherchent un peu de compagnie? Non. Ok. Ah, l'éléphanto là. Valeria. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. J'en ai bien peur en effet, j'ai découvert de nouvelles preuves enquêtrices. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Le meurtre du Père Logan fait partie d'une conspiration bien plus grande envergure fomentée par les cultes de Baal. Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Baal recrute des initiés au sein de son culte, c'est en commettant des meurtres qu'ils peuvent l'intégrer. Pas une simple théorie, j'en ai un peu, ce document recèle des informations reliant les meurtres autour du culte de Baal. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Glou 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 glou. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Ok. Devons aller voir. Alors. La cambuse. Faire face au seigneur GORTASH. J'ai continué la remontée pour voir
s'il y a d'autres choses. Mais je doute. Ça m'a l'air d'être plus une tour. Ouais, c'est ça. C'est une tour de guet. Doublée en tout cas. Avant d'arriver ici. Et ici c'est... Qu'est-ce que c'est ici? Enseigne du relais de poste. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Comme ça, vous dites messager, mais vous ne garantissez pas la livraison. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Soyez un peu honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Je devrais pouvoir retrouver cette lettre à condition que vous acceptiez de me payer mes dépenses d'avance. Vous voulez que j'essaie de retrouver votre lettre? You do that? Well, if it's not too much bother, yes, I'd appreciate the help. Bring me the letter, unopened, of course, and I'll happily compensate you for your troubles. Ok. Et du coup, c'est quoi? Chercher les pigeons disparus. Ah, ils sont autour ici. Woof. Pardon? Ah, you speak, which means you're not a dog. So, what the hell are you doing in my kennels? Je crois que j'ai trouvé un de vos chiens gratouilles. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please, I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. J'ai trouvé que vous étiez très dur avec ce garçon à mon arrivée. Voilà. Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Ça va, pas de soucis, Touti. Ne te laisse pas spoil. Vous ne devriez pas lever la main sur lui comme ça. Je croyais que Gratouille appartenait à Gomwick. Gomwick was his handler, not his owner. Ne devriez pas lever la main sur lui comme ça. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Il a oublié tout ce qu'il a appris durant son dressage. Il aurait une très mauvaise influence sur vos chiens. J'imagine qu'elle te maltraite au moins autant que le chien, pas vrai, mon garçon? It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Je voulais jusqu'à 10 pour dégager de mon chenil. Il paraît que le seigneur GORTASH déteste qu'on frappe les animaux. Je devrais peut-être lui signaler. Désolé Ringo, tout ce qui m'intéresse c'est Gratouille. Non. On n'orte pas les chiens comme ça. Ça va pas se passer ainsi.
Ouais, faudrait que j'essaye aussi. Allez, pour les toutous. Non. Allez, on réessaye. Les toutous, les toutous. Putain. Je m'en fous, je veux que les toutous... Tu te fous de ma gueule. How I run my kennels is none of your concern. Take your mutt and get out of my yard. As for you, Dringo, get out of my yard. You're finished here. Bon. Il n'y a rien ici, mais je peux parler au chien, non? Non. Bon, regardons autour pour les pigeons morts. Ok. J'ai entendu roucouler. Il y a un truc qui descend ici. Ça va jusqu'en bas. Ce tome Tachi relate un long rude voyage. Une longue litanie de doléances. Ok. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Name and rank? Quickly now! There's a war on! Contre l'absolu, je sais bien, je suis en première ligne. Lieutenant Izumlir Lavato, au rapport. At ease! At ease! I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianfa. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. J'ai cru comprendre que certains de tes officiers avaient disparu dernièrement. Que leur est-il arrivé? Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Ok. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. A little wet under the wing for our unit.
The commander will soon straighten you out. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Ok. Disposons-nous d'autres renseignements fiables pour cette mission? You'll want to watch out for the enemy's observation post, of course. Tallest point around these parts. It used to make a bloody awful racket, but it's fallen silent. No doubt our enemy has claimed the territory. Ok. Shh! No talking. You'll frighten the birds. Si ce n'est que ça. Donc. Fouiller le toit du temple de la main tendue. C'est là-dessus que il serait mort. La tour la plus haute. C'est vrai qu'il y a un clocher dans cette tour? C'est vrai que le clocher, je n'ai pas encore atteint. Il est ici. Ok. Je vais aller voir, restez là. Il faut que Gale monte. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Pas encore. Très bien. That collar looks familiar. Does this cap belong to Gale? Mr. Dakarios, heavens! Fancy seeing you here. Tara! That can't be you, can it? I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favorite. My, is that a ring? For us? Ugh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got yourself set up quite nicely here. Qu'est-ce que votre récit fabrique ici, Gale? She isn't my Trezin. She's my friend. And from the looks of things, it appears she's eating pigeons. Pourriez-vous lui demander de cesser de le faire? Oh, right. Did you hear that, Tara? Stop it? Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed. Just about. Ok. Le paquet de lettres. Il nous reste 5 tours. This whole situation stinks.
Guild robbers Let's go. usually decent enough for. They take your gold, but they leave your ribs intact. Dancer, isn't it? Those machines will form a circle around the upper city as soon as the fighting starts. Mark my words. We'll be on our own. What's next? Ok. Ready and willing. Stop me, I've packed bags for myself and the kids. Fine. Ready by the door. Who took the beating. You should do the same. That'll be the end of it. You murdered someone in view of a guard. Oh putain. Perhaps unsurprisingly, you're under arrest. De ouf. Obtempérer, suivre la garde. A suspected murder is not something you can bribe your way out of. Vraiment que j'ai une tête de tueuse, mes parents... Putain, casse les couilles. Ok, let's go. They believe you, for now. But some... No time to rest. Attends, parce que Gale est descendu. Du coup, il reste qui? Hmm. I'm fine. You're the one who took a beating. Please, in the name of the Crying One, have mercy. You want to let those way to go still. Malheureusement. Don't be shy. If you won't help us, at least let Gosh, us no know. give a damn Interesting about. times. Scraps for days. If the sword goes clear or not. Ok. Qui est resté en haut aussi? J'ai pas vu. Ah bah c'est Lae'zel. Action, not reaction. Ah en vrai tu sais quoi? Non ça va être plus simple. Il est où le point de passage? Il est là. On va tous se TP. Ce sera beaucoup plus simple. They'll catch a break. Enough to clean Crimson's cage, but not enough to organize. They're damn near chomping at the bit. What's the plan? Refugees traveling along. How are we fixed on supplies? Sound off. Got camp bits and bobs from Dampalon's dancing. Have the strength to face another 10-day on the road. Are you all right? And the kids. I'm fine. You're the one who took a beating. Got nothing but Hmm. scraps for days. Retournons voir Danzo. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? C'est la lettre que vous cherchiez? Thank the gods! Unopened as well. Oh, what a relief. My customers will be most pleased. Here's your fee. As promised. Ok.
Alors... Ok, avec cette mission réussie, YouTube, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que tu auras apprécié cette petite partie qui nous a révélé bien des choses. En tout cas, nous avons fini pour l'instant à Aigre-Terre. Nous devons encore explorer le passage ici, la voie du Dracosir. Nous devons aller voir là-bas, aller trouver Vos Carès, libérer Orpheus, et après nous devrons continuer à explorer les différentes choses pour voir si il n'y a pas d'autres personnes qui requièrent notre attention ou notre aide. On se fait des bisous YouTube, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.